Sorry and thank you remind చేసినందుకు. Okay, sir. Aims of first aid. The foremost main thing in the first aid is to preserve the life. Not only preserve the life, to prevent the deterioration and recovery. And first thing in first aid, we are not supposed to, the first and foremost thing, we are not supposed to touch the injured person without his consent. Without his consent, we are not supposed to touch him. First, this is the common thing, okay? But normally on the first aid, the first aid aim, the main thing to do the first aid is to prevent the life, whatever it might be, the injury or the cramps or the sprains or the, see, it might be fracture or burns or bruises or something. To prevent that, if it's a bleeding, we should prevent them from uh, for further deterioration, further what we'll be calling for further deterioration means nothing but for further damage, extra damage. If bleeding is there, we have to stop the bleeding. For further, if burns are there, we have to prevent the burns by applying some ointment or something. If it might be cut or something, further extra damage, to prevent them from the extra damage. Okay, that's called the deterioration, to prevent it and promote recovery. In the first aid, we are supposed to give for the minor things only. For the major things, we'll be having some male nurse or doctor who will be available. The clinic will be available based on the project. If it's a minor project, the first aider will be there. If it's a medium based project, the clinic and the male nurse will be available. If the project is a huge project, based on the project size and project budget and everything, and the manpower as well, will be having some requirements. I have said in the previous session that we'll be having the male nurse and the doctor for the immediate action for any accident or something. He will be assessing. Even the first aider will come to know whether the male nurse or the doctor's attention is needed or not. If being a first aider, will come to know whether the doctor is needed or not, or the male nurse is needed or not. In that cases, we are not supposed to do anything. We will just refer or we'll just transfer the injured person to the male nurse or to the doctor, so that he will take care of everything. 1 minute. And the other thing is provide treatment for minor and major injuries. It has written that minor injuries that do not require medical attention. Okay, the minor injuries, most of the minor injuries will be attended by the male nurse or the doctor who is available in the site. The first aider is not supposed to deal with these minor injuries, because in case if anything goes wrong, it will lead to further deterioration, like I have said you, further damage. Okay, for these reasons, here it has mentioned like minor injuries, but if we don't know, we are not supposed to touch the patient. Okay, these things we have to make sure. And assessment of first aid need checklist. As I told you earlier, size of the organization for the first aid treatments or the first aid requirements, what should be considered. Size of the organization, it might be medium size,
or small size project or medium size project or few big projects based on the organization or and the worker capacity also. How many workers is there? If the project is small, it might be 200 or 300 workers will be there. In some projects, around 2,000 and 3,000 workers will be there. In that type of big projects, the client requirement as well as the government requirements will also be considered. Based on that, all the policies will be implemented. We are prepared, and though based on the policy and the procedures, we have to maintain each and everything. The nature and distribution of the workforce. Nature of the work, what the work is going on. It might be mechanical, electrical, or construction, civil construction, pharmaceutical, or the instrumentation based, oil and gas, whatever it might be. The nature and distribution of workforce. The first aid for in some types of companies, they will be having 25, as I have said in the earlier session. For each and every workforce, the ratio will be there. In some projects, 100 is to 1 is there. In some projects where I have worked, 50 is to 1 is also there, and 25 is to 1 is also there. For every 25 is to 1 or 50 is to 1, so one first aid box should be there. First aid box should be distributed inside in the site as well as in the clinic. All the material will be distributed from the clinic itself. The first aid box will be containing some checklist. Based on the checklist, all the material, whatever the material required for the first aid box, those should be maintained up to the mark as per the content. 1 minute. Sorry, guys. And nature of the work. Nature is nothing but what was the activity being carried out. It might be hard work, civil lifting activities, or materials lifting. Because in work field, in the projects, it might be so many types of accidents or incidents or injuries will be there, like burn injuries will be there, cuts will be there, crushes will be there, cramps will be there, bruises will be there. Most types of injuries will be there. Based on that's what the nature of the work will be. If the material in the material shifting, you will be facing some crushes or bruises or something. Cuts will be also be there based on the material shifting or something else. And types of hazards and risk, those also be types and hazards. Prior to the work implementation, we will be preparing the risk assessments and hazard identifications based on the works. Whatever it might be, the project might be the civil or the mechanical or the electrical or the instrumentation. It might be the maintenance or it might be some other activities. Okay. Based on the work activity, the hazards and risk assessments will be made. Based on those things in the risk assessment and the hazard identity, HIRA will be there. HIRA is called HIRA. That's called Hazard Identification and Risk Assessment. In that, prior to the start of the project itself, the project team from the project team includes the top management also. They will be preparing one HIRA. From they'll in that, each and every work activity will be included, and the risks, hazards will be there. What are the control measures to prevent those hazards? The control measures will be given. In those things, each and every hazard will be included and the risks will be included. And to prevent those hazards and risks, all these things will be included. Because these hazards and risks are included just to avoid the accidents and incidents. How to overcome these things? Assessment of first aid need checklist. In this, the next point is past accident and injury types. In the same types of projects, in might be other
some learning lessons will be there from the past accidents and injury types, just to overcome in the present running projects or some other things. Okay, so in the present running projects we'll be having some similar activities like past from the previous projects. We'll be having most of the companies, whatever they'll be doing, they'll be continuously doing the same type of works only. Like if company does only the mechanical activity, they'll be continuously doing most of the projects in the mechanical field only. Some companies are specified, they are experts in doing the civil works only. There some companies are experts in doing pharmaceutical construction or maintenance. Some companies are experts in doing maintenance works only. They'll be continuously doing these types of works only. They'll be, for each and every project, they'll be having a records of accidents and injury types. From that records, every for the next coming new projects, the top management will be assessing, and they will be guiding the new project people regarding this first aids and accidents and injuries to avoid them. And we will be just educating the safety, and the management people will be as said in the trainings, they will be educating about these past accidents and injuries, so that we can overcome those, we can avoid those. Okay, next one, remoteness from emergency services. In the previous session, I have told you, right? Emergency services. These ratios will be there because, as I have said in the previous session, like ambulance will be provided based on the ratio, based on the workers' capacity and everything. Because of this one, only emergency services. In some cases, if the accident is major, we have to move the patient to a medical for medical assistance. For the medical assistance, the male nurse or the MBBS doctor who is available in the site is not approved to do any major injuries. Is not approved to deal with this. For these things, we are supposed to transfer the patient or the injured person to the medical assistance, like the clinics, the other clinics, outside clinics or hospitals or something else. In some cases, the remoteness means nothing but some most of the projects will be far from the cities or far from the hospital areas. In those cases only, we'll be having some assistance for the emergency services. For that causes, we will be having an ambulance or emergency vehicles in the site, so that in case of any accident or incident, mainly accidents like injured person, major accidents or fracture, in case any medical assistance is needed, those emergency services are help has been taken. Like if a company is having an emergency vehicle, we can use that emergency vehicle to shift the IP person, the injured person. If not, we every site in the notice boards and everyone will be having an awareness of the emergency services number, so that if in case of emergencies, we will be calling those numbers directly. In those numbers, sometimes we'll be including the site in charges numbers also, because those are the persons who will be dealing for the emergencies and everything. Traveling remote and lone workers. Traveling remote and lone workers, as we have discussed, the projects will be away from the cities or away from the far from the hospitals. Sometimes workers, lone workers will be in some sites, workers will be working alone. In those conditions, some if any situations like in mining or some other way areas, we have seen some pipeline works will be having around 40 to 70 kilometers of pipeline continuously in the some areas like deserts or some other areas. in I'm just telling as an example. In those times, while working in alone areas, remote areas, desert areas, or some remote areas far from
all the facilities available. With a less number of facilities, we'll be providing some emergency vehicle like car or some bus or minivan, so that in case of emergency we can move that one. And never we are not allowed to work alone. Here lone workers has been given, but never we are not supposed to allow any worker to work alone in any workplace. At least 2 or 3 guys should work in any work location, so that if anything happens to the other guy, it is easy for the other persons to communicate to the foreman, the superior person, the in charge person. Okay. And the other one, need to train personnel in special procedures. In this one, first aid, as I said, some ratios will be there in special procedures. So special procedures means nothing but in some minor injuries or something else, just to prevent that one, we'll be training the persons. That's why first aid certification is needed. Based on the client requirement as well as the company requirement, will be giving training to every 25%. One person should be there, or every 50%, one person should be having the training, third party training, that too third party training, so that if the doctor or the male nurse is not available in the work location, also the first aider can attend there, and if in case of any bleeding or something, he can just assist that guy to prevent that from extra damage. Okay. In these cases, some training will be there. In fractures also, even for the fracture also, first aid box will be containing some material with this for fracture and everything, just to prevent the movement of his hand or leg or something, to maintain the stiffness and everything. They will be assisting. The first aider will be assisting. Need to cover in absence of first aiders. Need to cover in case of first aiders. That means sometimes we'll be giving, as I said, some ratios will be there, 25:1 or 50:1. But in that 50%, we'll be training 2 or 3%, because every time the same person won't be there. He might also be not feeling well. He will be having some sickness problem. He will be absent for the work. In case of his absence, some other guy will be acting as a first aider, and the first aiders need to know where the first aid box location is there, whether all the materials are available in the first aid box or not. If the materials are not available, he'll just ask the safety personnel or the supervisor to update the material. And each and every first aid box should have all the materials as per the checklist, as well as all the materials should be valid, should not be beyond this expiry date. Okay. And anything else? Any doubts? Any doubts? No, sir. మాట పడుతున్నారా లేకపోతే అడగట్లేదా కావాలని? చెప్పండి, పర్లేదు. నా మీద నాకు డౌట్ వస్తుందండి. కొంచెం మీరు చెప్పేటప్పుడు కూడా కొంచెం హింట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం తెలుగు చెప్పండి సార్. తెలుగు కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా కొంచెం. ఓకే ఓకే ఓకే, సరే సరే. అది నాకు చెప్పండి, నాకు డౌట్ వస్తుందండి. మీరు ఏం నో డౌట్స్ అని అనగానే అసలు అర్థమవుతుందా లేదా అని. సంతోష్ గారు, అర్థమైందా? ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎవరు డౌట్స్ అడగకపోతే నాకు డౌట్ వస్తుంది. అర్థమైంది వర్మ గారు, అర్థమైంది. మీరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పేదంటే నాకు అర్థమవుతుంది, ఇబ్బంది లేదు, నాకైతే ఇబ్బంది లేదు. ఓకే ఓకే.
వేరే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండొచ్చు. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఈ సెషన్ దీంతో క్లోజ్ చేసేస్తాను. అంటే నెక్స్ట్ సెషన్ కి ఇంకా నెక్స్ట్ రేపు నుంచి ఫస్ట్ ఎయిడ్ కంటిన్యూ చేయమంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ కంటిన్యూ చేస్తాను. లేదు అని అంటే కొత్త టాపిక్కి వెళ్దాం. ఈ సెషన్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఇంకా ముందుది ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా, ఏమన్నా చెప్తే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. పేపర్ చూసారా? చూసాను సార్. అది థియరిటికల్ బేస్డ్ ఎగ్జామా, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామా? థియరిటికల్ బేస్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, మీరు ముందు సెషన్కి రాలేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. సారు మీకు వర్డ్ ఫైల్స్ పీపీటీ ఫైల్స్ పంపించారు కదా, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మీ అందరికి మెయిల్ గ్రూప్ లో షేర్ చేశారా? మెయిల్ పంపించారు. మెయిల్ పంపించారు కదా లాస్ట్ మంత్. లాస్ట్ మంత్ అందరికి మెయిల్ పంపించారు. మీకు ఎవరికన్నా మెయిల్ రాకపోతే సార్ని అడిగి తీసుకోండి. మీకు చెప్పాను కదా మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి రాశాడని. ఆ వర్డ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ లో నుంచి 60% క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కదా ఇవాళ, నిన్న కూడా. అది వీరేష్, శేఖర్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. దేవేందర్ कुछ डाउट है तो बताओ. नहीं सर, क्लियर. చెప్పండి వీరేష్. మీకు ప్రీవియస్ ఏమన్నా క్లాసుల్లో సార్ చెప్పిన క్లాసుల్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ అడగండి. ఈ సెషన్ ఈ పీపీటీ ఫైల్ ఇక్కడతో అయిపోయింది. నేను నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కంటిన్యూ చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేద్దాం. ఇది బేసిక్సే జస్ట్. లేదు యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్దాం అంటే యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లోకి వెళ్దాం. కొత్త టాపిక్ ఏమన్నా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ కావాలా లేకపోతే ఏంటి మీరు చెప్పండి నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో. వర్మ గారు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా మనం తీసుకొని లైక్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కింద బయటకు తీసుకొస్తాం. ఎందుకంటే ఆ ఏరియాలో ఉంచకుండా బయటకు తీసుకొస్తాం మనం. ఆ ఏరియా కండిషన్ బట్టి అండి. ఆ ఏరియాలో ఉంచడం లేదు అనేది ఆ ఏరియా కండిషన్స్ అవన్నీ చెక్ చేసిన దాన్ని బట్టి. అంటే ఆ ఏరియా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ఏరియా నుంచి అసలు ఫస్ట్ మీరు వెళ్ళొచ్చా లేదా చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆ ఏరియాలో బ్రీతింగ్ వల్ల కొలాప్స్ అయిపోతే ఫస్ట్ ఎయిడర్ అక్కడికి వెళ్ళొచ్చా లేదా అన్నది ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల వస్తుంది. స్మోక్ అవ్వచ్చు, H2S అవ్వచ్చు. H2S అనేది అయితే మీరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. మీరు వెళ్తే మీరు పడిపోతారు అక్కడ. ఎందుకంటే H2S అనేది మీకు అక్కడ స్మెల్ మీకు తెలియదు. అక్కడ H2S వల్ల పడ్డాడా దేని వల్ల పడ్డాడని. మీరు వెళ్ళారంటే మీరు అక్కడ పడిపోతారు. మీరు పడిపోతే మీ గురించి ఇంకోళ్ళు రాలేరు. అది అక్కడ లొకేషన్ కండిషన్ ఏంటన్నది ఫస్ట్ అసెస్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బట్టి అన్నమాట. ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే లైక్ మా ఫ్యాక్టరీలో ఒకసారి ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఎమర్జెన్సీ సైరన్ కొట్టారు, అందరూ మిల్లు ఆపేసి పరిగెట్టడం, ఒక భయానితో ఏర్పడుతుంది. భయానికి పడతారు కానీ యాక్చువల్ గా చెప్పండి మీరు చెప్పండి, నేను చెప్తాను దాని తర్వాత. ఎమర్జెన్సీ సైరన్ కొట్టేటప్పుడు వీళ్ళకి అవగాహన ఉండాలి కదా, మెయిన్ వర్కర్స్ కి. ఏంటంటే అది చెప్పండి నెసెసిటీ ఎంత వరకు ఉంది దానికి? ఎమర్జెన్సీ సైరన్ కొట్టాల్సిన నెసెసిటీ ఎంత వరకు? ఎమర్జెన్సీ సైరన్ కొట్టాల్సింది ఏ టైంలో అంటే ఎనీ డేంజరస్ గ్యాసెస్ రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కొట్టాలి మెయిన్. ఎందుకంటే అది స్ప్రెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, గ్యాసెస్ వల్ల స్ప్రెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మాకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే గ్యాసియస్ ఫామ్ లో ఏమన్నా డేంజర్ ఉంటే అప్పుడు సైరన్ కొట్టడం బెటర్. సైరన్ కొట్టినా కానీ మనకి మెయిన్ మాక్ డ్రిల్స్ అనేవి చేసేది దాని గురించే. వర్కర్ అనేవాడికి ఎప్పుడు విండ్ సాక్స్ ఉంటాయి. మనకి సైట్ లో విండ్ సాక్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది తెలుసా?
ఆ విండ్ షాక్ చూసి దాన్ని చూసి దాని డైరెక్షన్ బట్టి మనం వెళ్ళాలి. దాన్ని బట్టి మనం అసెంబ్లీ పాయింట్కి వెళ్ళిపోవాలి. సైరన్ అనేది ఇన్సిడెంట్ అయితే ఏమైందంటే ఒకళ్ళు వచ్చి ఎమర్జెన్సీ కొట్టేయడం, అందరూ పరిగెట్టుకుని వచ్చేసి ఏమైపోయింది లాస్ ఆఫ్, అంటే అందులో కూడా మైనర్ అవ్వచ్చు, మేజర్ అవ్వచ్చు. సమ్వేర్ కొంచెం లాస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అయిపోతుంది, టైం వేస్ట్ మళ్ళీ రెడీ చేయాలి అన్ని చేస్తే అవుతుంది. లాస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎప్పుడు చూడకూడదు సార్. వర్కర్ లైఫ్ కంటే, మనిషి లైఫ్ కంటే ప్రొడక్షన్ ముఖ్యం కాదు. సేఫ్టీ అది మైనర్ అయితే అది కరెక్ట్. మీరు అన్నారు చూసారా, మైనర్ అనేది కరెక్ట్. కానీ ఎమర్జెన్సీ అలారం రేస్ చేస్తే రైట్ అనేది వర్కర్ కి ఏ రోజు ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఒక డిజిగ్నేషన్ లో ఉన్నాడు, ఈవెన్ సేఫ్టీ కానీ సూపర్వైజర్ కానీ వాళ్ళకే ఆథరైజేషన్ ఇవ్వాలి. ఆథరైజేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తేనే వాళ్ళు లొకేషన్ అసెస్ చేసి దాన్ని బట్టి అలారం రేస్ చేస్తారు. వర్కర్కి ఏంటంటే చిన్నదానికి పెద్దదానికి డిఫరెన్స్ తెలియక వాళ్ళు అలారం రేస్ చేసేస్తారు. అంటే ఇది ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఫీల్డ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అని కాదు, దేంట్లో అన్నా మనకి ఆ సిచ్యువేషన్, ఇప్పుడు ఫైర్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అలారం రేస్ చేసి ఎందుకంటే ప్రయోజనం, ఆ ఫైర్ అయిన లొకేషన్ నుంచి వర్కర్స్ ని ఎవాక్యుయేట్ చేస్తే చాలు కదా, అలారం రేస్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది. అదే గ్యాస్ అనుకోండి, మీకు స్ప్రెడ్ ఎక్కువ అవుద్ది, విండ్ ద్వారా మీకు స్ప్రెడ్ ఎక్కువ అవుద్ది గ్యాసెస్ అయితే. అలా టైంలో మీరు అవుట్ సైడ్ ద సైట్ అసెంబ్లీ పాయింట్స్ కి వర్కర్స్ ని పంపించేస్తే అప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు. అలారం రేస్ చేసి వర్కర్స్ ని పంపించేయచ్చు. ఎందుకంటే అందరు వర్కర్స్ కి మనం కమ్యూనికేట్ చేయలేం కాబట్టి, గ్యాసియస్ ఫామ్ లో ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటే. ఫైర్ కి వాటికి అంటే మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లోనే ఫైర్ ని ఆపడానికి మనం ట్రై చేస్తాం. అందుకే వర్క్ లొకేషన్ లో ఫైర్ వాచర్ కానీ ఫైర్ ఫైటర్ కానీ పెట్టేది. అందుకే ఈవెన్ సేఫ్టీకి కూడా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. అందుకే ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ వర్క్ లొకేషన్ లో ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఇచ్చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఏదో ఇంజురీస్ అయినప్పుడు అవసరమే లేదు. ఇంజురీస్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఎయిడర్ లొకేషన్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈవెన్ మేల్ నర్స్ నన్నా కాల్ చేస్తే వాడన్నా వచ్చి తీసుకెళ్తాడు. మెషిన్ ని జస్ట్ షట్ డౌన్ చేస్తే చాలా టైంకి, ఏదన్నా మిషన్ వల్ల ఇంజురీ అయితే. అలారం అనేది ఎమర్జెన్సీ అలారం రేస్ చేయాలి అని అంటే, నాకు తెలిసినంత వరకు నేను ఇన్ని బ్రౌన్ ఫీల్డ్ లో చేశాను, గ్రీన్ ఫీల్డ్ లో చేశాను, మేజర్లీ మనం యూజ్ చేసేది గ్యాసియస్ ఫామ్ లో ఉండే ఎమర్జెన్సీస్ కే యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఈవెన్ లీకేజెస్, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లో లీకేజెస్ మెయిన్లీ అయ్యేది గ్యాసియస్ ఫామ్, లిక్విడ్ ఫామ్. ఈ టైప్స్ దీంట్లోనే అలారం రేస్. చెప్పండి. మాకు అంత గ్యాసెస్ టైప్ అయితే లేదు. మాకేంటంటే ఇండస్ట్రీ చేస్తారు. మాకు మేజర్ అయ్యేది ఏంటంటే లైక్ ఒకవేళ అయితే ఎలక్ట్రికల్ లేదంటే మెషినరీలో ఎవరైనా చేయి పెట్టడం గట్రా అట్లాంటివి అవుతాయి. కానీ నాకు డౌట్ వచ్చింది అందుకే, ఈ టైంలో ఎమర్జెన్సీ అంటే మీరు అనే గ్యాసెస్ టైప్ అయితే ఓకే, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. గ్యాసెస్ టైప్ మీకు స్ప్రెడ్ అనేది ఎక్కువ ఏదో వద్దండి, గ్యాసెస్ టైప్ లోనే అవుద్ది. ఫైర్ అనేది హ్యూజ్ ఫైర్ అయింది అనుకోండి, అది కెమికల్ ఫైర్ కానీ గ్యాసెస్ కానీ వేపర్స్ లో ఉండే ఫైర్ అయినా కానీ అది మీకు హ్యూజ్ గా ఎక్స్పాండ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలా టైంలో మీరు అలారం రేస్ చేసిన అర్థం ఉంటుంది. అది మీకు ఎక్కడ అవుద్ది, ఫైర్ అంత హెవీగా ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లోనే అవుద్ది. మీ కెమికల్ లో ఫార్మాలో కూడా అంత హెవీ ఫైర్ లో. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రికల్ కి కెమికల్ కాంపోజిషన్ కి ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఫార్మా కంపెనీస్ లో లైక్ ఎలక్ట్రిక్ వల్ల వచ్చే హజార్డియస్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ తో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సార్? లేకపోతే అంటే లైక్ అన్ని తీసుకుంటారు, సెక్యూరిటీగా అన్ని తీసుకుంటారు, ఛాన్సెస్ ఎంత అని? ఛాన్సెస్ అంటే మిక్స్చర్ అంటే స్పార్క్ అయిన తర్వాత ఇది అవ్వడం, అది స్పార్క్ అయిన తర్వాత ఎంత టైంలో రియాక్ట్ అవుతుంది, ఆ టైంలో అవేర్నెస్ అలాగా మీకు. అందుకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలక్ట్రికల్ బోర్డు ఏది ఉన్నా కానీ హెవీ హై వోల్టేజ్ ఉన్న దగ్గర మీకు సిలిండర్ ఉంటుంది బ్లాక్ కలర్,
పెద్దది, బ్లాక్ రెడ్ మీద బ్లాక్ వేసి దాన్ని CO2 అంటారు. అదే కార్బన్ డైఆక్సైడే యూజ్ చేయాలి. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నా ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో మీకు EOT క్రెయిన్స్ ఐడియా ఉందా? మాకు EOT క్రెయిన్స్ ఉన్నాయండి. EOT క్రెయిన్ మేము ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇన్స్టాలేషన్ చేసి అది టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో దానికి బోర్డు ఉంటుంది, దానికి ఎలక్ట్రికల్ బోర్డు ఒకటి ఉంటుంది పైన EOT క్రెయిన్ మీద. ఆ క్రెయిన్ మీద స్పార్క్స్ వచ్చాయి. అక్కడ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నాడు టెస్టింగ్ టైంలో. వాడు ఏం చేశాడంటే కంగారులో వాడి చేతిలో టీ ఉంది, అప్పుడే టీ టైం అనమాట. వాళ్ళకి టీ వాళ్ళకి పంపించారు కింద నుంచి పైకి. వాడి చేతిలో టీ ఉంటే, టీ బకెట్ ఉంటే, అంటే వాళ్ళకి చిన్న దీంట్లో ఇస్తాం కదా క్యాన్ లో, ఆ క్యాన్ లో టీని దాని మీద వేస్తాడు. టీని వాటర్ వేస్తే ఏమవుద్దండి, ఎలక్ట్రిసిటీ మీద ఇంకా ఎక్కువ అవుద్ది, డ్యామేజ్ ఎక్కువ అవుద్ది, ఇంకా ఫైర్ ఎక్కువ అవుద్ది. అదే అయింది. తర్వాత కింద నుంచి మేము CO2 మళ్ళీ పంపిస్తే అప్పుడు ఆపాడు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ, హై వోల్టేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీస్ ఉండే దగ్గర కనే కాదు, మీకుండే పైప్ లైన్స్, కెమికల్ లైన్స్ అన్ని డబుల్ ఇన్సులేటెడ్ వస్తాయి, మీకు ఇన్సులేషన్స్ అవుతాయి. మీరు చెక్ చేయండి, లైన్ అనేది ఇన్సులేషన్ అవుతుంది. చెక్ చేసారా, చూసారా ఎప్పుడన్నా? ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లేదండి, ఇక్కడ మాకు యాసిడ్ అండ్ హాట్ వాటర్ జనరేటర్స్ అవి ఉంటాయి. ఓకే, మీరు అన్నట్టు డబల్ లోపల అది ఉంటుంది, లైక్ థర్మో ఇన్సులేటెడ్ ఉంటుంది. అదే గ్లాస్ ఫైబర్ తో ఇన్సులేషన్ చేసి పైన ఇన్సులేషన్ షీల్డ్ వేస్తారు, అల్యూమినియం కవరింగ్ వేస్తారు. అది ఈవెన్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లో కూడా చేస్తారు. ఎందుకంటే దాని హీట్, దాని టెంపరేచర్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి, బయట టెంపరేచర్ లోపలికి వెళ్లకుండా, లోపల టెంపరేచర్ బయటికి రాకుండా ఇచ్చేయడానికి, దాని టెంపరేచర్ మెయిన్ కంట్రోల్ చేయడానికి అవి యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు గ్లాస్ ఫైబర్ అనేది అంటుకోదు అంత త్వరగా, ఫైర్ అయినప్పుడు కూడా అంత వేగంగా అంటుకోదు. అది మిక్సర్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఫైబర్ కాబట్టి కదా. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా? ఉంటాయి డౌట్స్, నేను అడుగుతా. ఎప్పుడన్నా మీరు కాల్ అన్నా చేయొచ్చు, ఎనీ టైం యూ కెన్ కాల్ మీ. ఓకే, ఇంకెవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? దేవేందర్ కుछ डाउट है क्या? नो सर. ఇంకా సునీల్, శేఖర్, కుమార్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు. అదే మన టాపిక్ చెప్తున్నారు కదా, సేమ్ ఆయిల్ గ్యాస్ కన్నా అమోనియా కూడా సేమ్ పర్సన్ సార్. అది అమోనియా కూడా అంతే కదా సార్, మనోడు చెప్పింది. మీకు ఏవన్నా లిక్విడ్ లైన్స్ లో ఏవి ఉన్నా కానీ మీకు డబుల్ ఇన్సులేషన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మేము కమిషనింగ్ స్టేజ్ లో వరకు చేసి వచ్చాము. మేము కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి కమిషనింగ్, ప్రీ కమిషనింగ్, కమిషనింగ్ అన్ని చేసాము. దాంట్లో ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడుకోవాలంటే నాకు మెకానికల్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కన్స్ట్రక్షన్ లో అంత ఐడియా లేదు. సివిల్, పవర్ ప్లాంట్ అన్ని చేశాను, కానీ ల్యాండ్స్కేపింగ్ నా లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను వీటి గురించి. ఇన్సులేషన్స్ అనేవి ఎందుకు చేస్తారు, కొన్నిటికైతే ఫైర్ బ్రిక్స్ యూజ్ చేస్తారు. మా లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో మేము ఫైర్ బ్రిక్స్ యూజ్ చేసాం. ఆ ఫైర్ బ్రిక్స్ ఎంత డెలికేట్ గా ఉంటాయంటే, మన రెడ్ బ్రిక్స్ ఉన్నాయా, దాంట్లో 10% వెయిటే ఉంటుంది. అవి ఫ్రాన్స్ నుంచో ఇటలీ నుంచో వచ్చాయన్నమాట. అవి ఏంటంటే టర్బైన్స్ కొన్ని ఉంటాయి, టర్బైన్స్ కానీ, తర్వాత లేకపోతే బాయిలర్స్ కానీ, లోపల హీట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఫైర్ ని.